Nizamabad Chapra farmers and industry for the tenure of. It is the best platform to connect, collaborate and network. You are all the key people to contribute to enhance the business visibility and credibility. I am very excited to take this opportunity to invite Very good morning to all. As all of you know, Chamber of Commerce and Industry at Nizamabad has prominent role in hearts of Nizamabadians in bringing broad gauge about 28 years ago. Aimed to promote the industrialization, trade prospects at Nizamabad. It is a philanthropist association act between traders, government, in finding solutions of the traders. Through the organization, though the organization is not well used by the traders, it has shown its genuine performance in times of need. We have took up the problems of traders and represented the government departments of various types and sought the solutions. We had continuously approached the government authorities for core development of Nizamabad and its trade. We represented the traders' problems with the government and sought positive response. We had made complaint with the Chief Election Commissioner of India about the illegitimate seizure of legal cash and jewellery in trading and got relief for the traders within short time. We also represented the Home Minister of India, Sri Amit Shah Garu, when he was here and requested him to help us in getting the industrial corridor and dry port in Nizamabad. We had many times represented the railways about the problems of the passengers and also the facilities to be improved in Nizamabad. The problems of the traders were also ventilated to the railway department regarding the goods transport and other things. On our representation, they had demarcated the Dichpalli railway station for container depot. It was sanctioned, the container depot was sanctioned to the Dichpalli railway station. And regarding damages also, heavily charged damages were also we represented, and the concerned department, railway department, has decreased the damages to the traders. We represented the district authorities for facilitating the
public with multi-level vehicle parking, gardens, footpaths, and garbage system to improve the garbage system, drainage, etc. in Nizamabad. Mainly, we represented the municipal authorities regarding the minutes of trade license fee, which was being collected at force from the traders. And regarding this, the municipal authorities, after our representation, they have passed the instructions to the concerned officers not to collect such trade license fee from members of our association. So it was a great achievement. We had submitted a memorandum to Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu about the problems of Nizamabad traders and got assurance for the establishment of trade cadre in Nizamabad. We had continuously sensitized the government about various problems of traders and got possible solutions. In fact, for speedy resolving the problems, the support of our dynamic MP, Arvind Garu is there. Here, the first important thing is we want the industrial cadre which was existing at Saranpur previously, and now it became a real estate cadre. The industries were all of the industries were abolished. The main nerve of the Nizamabad was the NSL sugar factory at Bodhan and the NCL sugar factory at Saranpur. Kindly take initiation to reopen the said industries, and I request our MP Garu to allot a land so that to accommodate our building to solve the public problem and traders problem more efficiently and efficiently. And I thank one and all for giving the opportunity. Thank you. Need for excellence is imposed on us externally by our customers. Our competition keeps us on our toes, especially when it is global. నేను విజయ్ కుమార్ నిజామాబాద్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రీ నియమ నిబంధనలను పాటిస్తానని మరియు నిజామాబాద్ వ్యాపార సంస్థ యొక్క సమస్యలు లేకుండా ప్రెసిడెంట్గా భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Next, I would like to call Thomas family. He was born and brought up from a family with leadership qualities. His father served as sarpanch in their village. He was a keen academician and he completed his bachelor's of commerce from Nizamabad. He heads the Raghunath agencies as I will faithfully and honestly discharge the duties of Chamber of Commerce and Industry to the best of my knowledge and ability. Thank you. I request Arvind sir to come. Do solemnly promise and pledge that I will faithfully and honestly discharge the duties of Joint Secretary of Chamber of Commerce and Industry, Nizamabad, to the best of knowledge and ability. Thank you. ఈరోజు ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కొత్త సీఎం వారి ప్రమాణశ్రీ గారికి నన్ను పిలిచినందుకు ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గారికి, అలాగే మా పెద్దలు ధర్మపురి అరవింద్ గారికి, అలాగే వేతనాన్ని చేసిన రవికుమార్ గారికి, ఆకుల లలిత గారికి, అలాగే రాజన్న గారికి, రవికుమార్ గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, స్నేహితుడు వినాయక గారికి, పైన వినోద్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ నూతనంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినందుకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన నిజామాబాద్ పెద్దలందరూ చాలా పెద్దలు. వీరందరూ ఈ తగ్గిన నిజామాబాద్ను అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధిలో తీసుకు
తీసుకుపోయే శక్తివంతమైన అందరూ ఇక్కడ ఈ వేదిక మీద ఉన్నారు. అరవిందన్న వెళ్ళాల్సి ఉంది, కానీ ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుని నేను ముందుగా మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఆయనతో పాటు ఈ డ్యాన్స్ పంచుకుంటున్నానంటే ఆయన చదువు సిటీ కాంగ్రెస్ ఏదైతే నాకు ఇచ్చాడో ఆయన నేను అడగగానే ఆ రోజు ఇప్పుడు ఆయన ఏ సంకల్పంతో మంచి హృదయంతో నాకు సిటీ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చాడు. 15 ఏళ్ళ నుంచి నాకు సిటీ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా నాకు పార్టీని కూడా తీసుకోలేదు. అంటే అంత ప్రేమ ఉంది నాకు ఆయన నా మీద. చాలా మంచి హృదయంతో ఈ వేదిక అలంకరించడంలో ఆయన నాకు బాగా అభిమానం ఉన్నారు. అలాగే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వారు నేను 90s నిజామాబాద్లో మీటర్ గేజ్ నుంచి బ్రాడ్ గేజ్ కావడంలో చాలా పోరాటం చేశారు. ఆ పోరాటంలో కూడా ఆ రోజు నేను కూడా పాల్గొన్నాను. అలాగే పలు రకాలమైన ట్రేడర్స్ గురించి కానీ నిజామాబాద్ అభివృద్ధి గురించి కానీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ చాలా ముందడుగు వేస్తూ అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ట్రేడర్స్ గురించి కానీ ప్రజల గురించి కానీ చాలా మంచి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంతకుముందు చేసిన ప్రెసిడెంట్స్ వారి ఎగ్జిక్యూటివ్ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే వారందరూ కలిసి సమిష్టిగా మనందరినీ కలుపుకొని నిజామాబాద్ అలాగే నిజామాబాద్ అభివృద్ధి చెందడంలో కూడా ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ కూడా తీవ్రంగా కృషి చేసింది. అలాగే ఈరోజు నేను కూడా చైర్మన్ కావడం కూడా మీ అందరి ప్రేమ అభిమానం, దీంతో పాటు మీరందరి సహకారం కూడా నాకు కావాలి. ముఖ్యంగా మా అన్న ధర్మపురి అరవిందన్న గారి సహకారం చాలా కావాలి. ఎందుకంటే ఆయన కేంద్రం నుంచి చాలా నిధులు నిజామాబాద్ నగరానికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇంతకుముందు కూడా తీసుకొచ్చారు, ఇంకా అది సరిపోదు. నిజామాబాద్లో స్మార్ట్ సిటీగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన వంతు కృషి చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది. ఆయన చేస్తారని నాకు నమ్మకం ఉన్నది. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్న అదే ఇంటి గల్లీలు, అదే ఇరుకైన రోడ్లు, ఖచ్చితంగా మాస్టర్ ప్లాన్ అన్నది ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనివల్ల కొంతమందికి నష్టం జరుగుతుండొచ్చు, కానీ రాబోయే తరానికి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మన నిజామాబాద్ అభివృద్ధి చెందడంలో మాస్టర్ ప్లాన్ అనేది చాలా అవసరం ఉన్నది. దీంట్లో అరవిందనాలు చొరవ తీసుకొని మన సీఎం గారికి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా దానికి కావాల్సిన నిధులు కూడా కేంద్రం నుంచి కానీ రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఆయనతో పాటు మేము కూడా సహకరిస్తాం. ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ అభివృద్ధి చెందడంలో పార్టీలకు అతీతంగా నేను పనిచేస్తాను. అరవిందన్న కూడా ఖచ్చితంగా ఆయన అందరికీ అనుకూలించారు కాబట్టి నేను చొరవ తీసుకొని ఆయన గురించి చెప్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. నాకు ఇక్కడికి పిలిచి సన్మానించినందుకు మీ అందరికీ రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీ ట్రేడర్స్కి ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కానీ కూడా అవసరం ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా కూడా ఏదైతే పర్మిషన్స్ కానీ ఏదైనా ఇంకా మీకు కావాల్సిన సహకారం ఏదైనా నేను తప్పకుండా చేస్తుంది తెలియజేస్తున్నాను. జగదీశ్వర్ అనే ఆడాలని ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే విధంగా నేను చర్యలు తీసుకున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అన్న. అభినందన. థ్యాంక్ యూ. న్యూ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ రాజు గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ శ్రీ కమల్ కిషోర్ ఇనాని గారు, సెక్రటరీ శ్రీనివాసరావు గారు, ట్రెషరర్ వినోద్ కుమార్ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ గజవాడ గణేష్ గుప్తా గారు, మై డియర్ బ్రదర్ నుడా చైర్మన్ కేశవేణు గారు, పెద్దలు మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆబు లలిత గారు, అండ్ ఆల్ ద distinguished guests, who's who of Nizamabad seems to be here. I'm glad to address, it's a pleasure and a privilege to address all of you. I've been listening to other dignitaries speaking about the requirements, their previous representations, mostly in railway sector, industry sector. Being a parliamentarian from this area, with the blessing of all of you, I'll put forward few facts. You all know I'm very well known to be outspoken and
very frank about whatever the situation, whatever the issues are. Industrial corridor. I feel very sympathetic towards the industrial zone in Nandipet. Many multiple entrepreneurs wanted to establish their industry or storage facilities, but the attitude of the local representatives, public representatives of that day, the high corruption nature involved in the system, scared every entrepreneur who wanted to come and invest in Nizamabad. Armoor-Adilabad railway line. The work has begun now. It was supposed to begin in 2015 as a joint venture between state and center. The then Chief Minister did not sign the file for almost a decade. Almost a decade. It opens up entire this part of region towards North India. Ivala, central government has taken it up on with 100% railway fund and they have started the work. Sir, land allocation ki na help adugutunnaru. Ma mitrudu na sodarudu Venu ekku help cheyagadunemo. Nenu Venu meeda pressure penchumante velusta. Funds from central government, you are more than welcome. Your MLAs come with me, I take them to the ministers. Once I am a parliamentarian, I don't indulge in politics. So please come over with all your representatives, you are more than welcome. You can stay in my house in Delhi. Subject your High Command allows you. So I will facilitate everything, we will go to the ministers, we will request and then my office also will follow up. Vande Bharat మీద already ఉన్నానండి. So Nizamabad నుంచి wherever possible, especially towards Bombay, we all know lakhs of people from Nizamabad district and my entire parliament reside in Bombay and few in Gujarat also. So my requests are already pending there. At the earliest, I will try my best to get few Vande Bharats to Indore town. I hope with the new GST changes, your industry will be happy with that. It must have made life easier also for you. Lot of export potential is there, especially agri-based products. The rail connectivity is there, the road connectivity is there. The corruption in the system has to go. Lot of people are associated, all of you are associated with whoever is in the government. You have your own issues, you go to them. You know more than us where the issue lies. So I request all of you to be more vibrant, especially when such governments at the center who are against corruption. Please utilize, kindly come to me, bring all your representations. Whatever best possible way I can serve you, I'll be glad to do so. I have already pre-engaged programs, so there is a lot of time constraint. So that I requested the new president to allow me to speak early and leave. Thank you for considering that and hope to see you, all of you soon. Thank you so much. This
discharge the duties of Chairman of Commerce and Industry, Nizamabad, to the best of my knowledge and ability. Lata garu, new committee members, EC members and friends. ఈ రోజు ఏదైతే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తరఫున మా ప్రమాణ స్వీకారం రియల్గా ఈరోజు నేను ఒక అదృష్టవంతుడిగానే నేను భావిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఇలాంటి మంచి అవకాశం కలగడం నా పూర్వజన్మ పుణ్యంగానే నేను భావిస్తున్నానని చెప్పి మీ అందరి ముందు మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గురించి మనం 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలి అనుకుంటే, ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా 1799లో ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఫ్రాన్స్ లో స్థాపించడం జరిగింది. ఇది ఫ్రాన్స్ లో మొదలైంది ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్. అక్కడి నుంచి మన ఇండియాలో వెస్ట్ బెంగాల్లో 1830లో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ స్థాపించడం జరిగింది. ఇది ఇండియాలో కూడా మొట్టమొదటిసారిగా వెస్ట్ బెంగాల్లో వ్యాపార సంస్థలు కలకత్తాలో స్థాపించిన అని చెప్పడంలో ఇది సందేహం లేదు. ఆ తర్వాత ఆ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ పనితీరును గమనించి 1925లో మన స్వతంత్రం రాకముందే ఢిల్లీలో ICC అనే పేరుతో ఇండియాలో ఢిల్లీలో ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ స్థాపించామని తెలియజేస్తున్నా. అయితే ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ నిజామాబాద్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉందో దీనిని 30 సంవత్సరాల ముందు మన నిజామాబాద్ లో ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ స్థాపించడం జరిగింది. అప్పుడు ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళు గ్రేట్ గా చెప్పాలి అంటే బ్రాడ్ లైన్ లో కష్టపడ్డది. ఇప్పటికీ అదే పేరుతో ఇప్పటికీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గుర్తింపు ఉంది అన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎన్ని వ్యాపార సమస్యలు ఉన్నా చాలా బాధాకర విషయం ఏంటంటే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కు ఓన్ బిల్డింగ్ లేకపోవడమే దీని యొక్క నేను బాధాకరమైన విషయంగా నేను భావిస్తాను. అయితే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను. నా పీరియడ్ కూడా కాదు, నేను విత్ ఇన్ ది 6 to 7-8 months లోపల ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ బిల్డింగ్ తప్పకుండా మరొకసారి తప్పకుండా ఈ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ చేస్తానన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఎంత కష్టం వచ్చినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా బిల్డింగ్ పని విత్ ఇన్ ది 1 month లోపల బిల్డింగ్ ను వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా కమిటీ మొత్తం మేము చేద్దామని చెప్పి ఒక గట్టి నిర్ణయంతో ఉన్నాం. మేము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో చేస్తాం. దానికి తోడు మా జాయింట్ సెక్రటరీ గణేష్ గారు దానికి ప్లాన్ దాదాపు ఫైనల్ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు దాన్ని మేము మీ అందరి ముందు తెలియజేయాలనుకున్నాం. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ బిల్డింగ్ ఇంత హాల్ పొడవు వెడల్తో సహా మీ అందరు చెప్పలేకపోతున్నాను. విత్ ఇన్ ది షార్ట్ పీరియడ్ లోనే భూమి పూజతో సహా బిల్డింగ్ లో 6 నుంచి 8 నెలల పట కంప్లీట్ చేయడానికి మేము నిర్ణయించామని చెప్పి గర్వంగా చెప్తున్నాను. ఈ గర్వము నేను మళ్ళొకసారి అతి త్వరలోనే మీటింగ్ పెడతాను. బిల్డింగ్ నెక్స్ట్ దాదాపు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు అదే బిల్డింగ్ లోనే పెట్టాలని నేను అనుకుంటున్నాను. అంత నిర్ణయంతో ఉన్నాం. చాలా మంది మేము బిల్డింగ్ కడతామంటే మేము ముందుకు వచ్చి మేము మీకు సహాయం చేయడానికి ముందున్నామని అనడం జరిగింది. ఉదాహరణకు దేవదాస్ గారు కూడా నా వంతు సహాయం చేస్తా అని చెప్పారట. తప్పకుండా ఇలాంటి వ్యక్తుల యొక్క సహాయం సహకారాలు మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరి వ్యాపార సంస్థల అసోసియేషన్లతో మాట్లాడడం కూడా జరుగుతుంది. ఎంతవరకు వీలైతే అంత ధరల్లోనే మేము నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఈ స్టేజ్ మీద
ప్రమాణం చేయగానే చెప్పాలి అనుకున్నాను, వచ్చాడు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎంపీ గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను, ట్రైన్ నాందేడ్ వరకు వస్తుంది, దాన్ని నిజామాబాద్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయమని. తప్పకుండా చేద్దామని చెప్పి నాకు మాట ఇచ్చడం జరిగింది. బాంబే నుంచి వచ్చే ట్రైన్ అతి త్వరలోనే మనము నిజామాబాద్కి మార్చుకుందామని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. అది నేను ఎంపీ గారి సహాయంతో ఎంపీ గారిని వెంటబడి అయినా ఆ ట్రైన్ అతి త్వరలోనే నిజామాబాద్ వరకు తీసుకురావడంలో నేను మా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ముందుంటుందన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంక ఇట్లా మాట్లాడకుండా పోతే ఇంకా సమయం తక్కువ ఉంటుంది. అందుకోసం దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ అందరి సహకారాలు మాకు కావాలి. మీ అందరి సహకారం ఉంటేనే మేము ముందుకు పోతామన్న సంగతి మీకు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. So solemnly promise and pledge that I will faithfully and honestly discharge the duties of Chamber of Commerce and Industry To the best of my knowledge. to take over. And as he said in Telugu that I've been blessed, Puru Janu Sukrita Antarayana, I've been blessed to get this. Generally we get what is written to us. అది రావడం మంచిది, దొరుకుతుంది. దొరికిన తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ డెలివరింగ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, నాట్ ఇన్ ది గాడ్స్ హ్యాండ్. God gives you already, He's created your base. When you come onto this planet Earth, there is something given to you and you'll achieve it. And once you achieve it, God is only witnessing and watching what is that I am delivering. So in the process of delivering, these posts are all like something where they are unrecognized and there are no thank. These are thankless jobs which we do. And we can succeed in these thankless jobs only when you have a passion to serve the society. Andaru vastar janalu. Sorry for me being so frank enough. A lot of people come here to serve the society. But in that process, you know what happens? The moment you start serving, there will be so many people who don't want to serve the society, but they keep pulling you down by criticizing you, passing comments behind you, and saying, who the hell are you to interfere in such work, and things like that. ఎవరికైతే ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు దే విల్ లిసన్ టు ది కమెంట్స్ అండ్ వాళ్ళు తప్పుకుంటారు. ఆఫ్టర్ 6 months or 4 months, now we have a president with so vociferously he said, I am going to build this building. But he can build that building, he can bring that chamber of Nizamabad of commerce into a scene where people can see, provided all of you will support. Oka vyakti kuda, if they don't support him, it is very difficult to build the building. So in that aspect, so when people come here, they should have that energy to serve the society, and that is where one need to play a role, and then they look at it. And a lot of them come, you know, for what? For recognition. If somebody is coming for recognition, I tell you, okay, since Kamalji has asked, I share something. There are 5 types of seva which people can do. The first type of seva is where you do the seva and you don't realize that you have done the seva. Even the body doesn't realize that you have done the seva. And you feel so happy at the end of the day that when you get back home, ఇంటికెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు దండం పెట్టుకుంటాం. Thank you God for giving me an opportunity to serve the society. ఇది మొట్టమొదటి సేవ. Second type of seva is one, you do a seva, you recognize you have done the seva, you are also happy that I have done the seva, but you don't tell people, 10 మందికి పోయి చెప్పుకోవాలి, నేను ఇది చేశాను, ఆ సేవ చేశాను, ఈ అనాథాశ్రమకి వెళ్ళాను, అక్కడ జనాలకు హెల్ప్ చేశాను, ఇక్కడ చేశాను అని చెప్పుకోం. కానీ మనం గుర్తించాం, యూ రికగ్నైజ్ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ది సేవ, యూ ఫీల్ హ్యాపీ.
Moodo type of seva is one where you do a seva, you know that you have done the seva, but you are waiting for somebody to recognize you, కానీ ఎవరు గుర్తించట్లేదు. Then you go and start telling people, you know, I have done this seva, అది చేశాను, ఇది చేశాను. Fourth type of seva is, you know you can do it, మనం చేయగలుగుతాం తెలుసు. 10 మంది we can support Raju garu in building the office అని తెలుసు మనకి, కానీ మనం నోరిప్పి చెప్పం అన్నమాట. I want Raju garu, the president, to come and keep on asking me 10 times, I need your help, మీరు రండి అని 10 సార్లు చెప్పించుకుని వచ్చి సేవ చేసి చూసారా నేను చేశానంటే. అండ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ పీపుల్ టు టెల్ us, అవునండి నేను చెప్పాను కదా మీరు వస్తేనే మేము చేయగలుగుతాం. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ సేవా కేటగిరీ. ఫిఫ్త్ టైప్ ఈస్ ఎ లిటిల్ డిఫరెంట్. ఐ హోప్ యూ విల్ నాట్ మిస్టేక్ మీ. పీపుల్ కీప్ కాలింగ్ బట్ రారు. వచ్చిన తర్వాత 10ంటికి వచ్చి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. సమ్ టాప్ పీపుల్ అన్నమాట, వెరీ బిజీ ఇన్ సొసైటీ. వాళ్ళని తప్పించి ఇంకోటి బిజీగా లేదనే ఫీలింగ్తో నడుస్తుంటారు. అందరూ బిజీ ఇన్ లైఫ్లో, బట్ దే ఫీల్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ బిజీ పీపుల్. And when they call them at 11 o'clock, they will come at 2 o'clock. 10 మంది జనాలు, 50 మంది వెయిటింగ్ అనమాట. అక్కడంతా వస్తారు జనాలు. వచ్చేసి ఏంటంటే అంటే సేవ చేయడానికి వచ్చానంటారు. రాగానే సేవ మొదలు పెట్టరు. దే లాస్ట్, వేర్ ఈస్ ద ప్రెస్, వేర్ ఈస్ ద వీడియోగ్రాఫర్, వేర్ ఆర్ ద పీపుల్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ షో ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ సేవ. They are not intended, their intention is not to do the seva, but they want to show off that I am doing. If you are in the 5th category or the 4th or the 3rd or the 2nd, it is very difficult to serve the society. If you want to serve the society, you should be in the first category of seva where yevanna kani, for my self-satisfaction, I am doing this seva. Because I am born on planet Earth to serve the society. And bhavanto cheste రికగ్నిషను, జనాలు మన ఎంబడి రావడము, 10 మంది మనని ఒక గుర్తింపించి మన ఒక రోల్ మోడల్ కింద చూడడం, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి. బట్ యూ షుడ్ నాట్ క్రేవ్ ఫర్ దట్ ఇన్ లైఫ్. వై యూ షుడ్ నాట్ క్రేవ్ ఫర్ ఎ పొజిషన్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్, నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మూమెంటరీ. ఎప్పుడైతే అది పర్మనెంట్ అని మీరు పట్టుకుంటారో పొజిషన్, దెన్ దట్ ఈస్ ద డే వేర్ యూ స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ స్ట్రెస్. ఆ స్ట్రెస్, ఒత్తిడి ఉండకూడదు అంటే మాత్రం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కూడా ఆ నిమిషం, దాట్ మూమెంట్, యూ గివ్ యువర్ 100% ఇన్ దట్ రోల్ అండ్ థ్యాంక్ డివైన్ ఫర్ గివింగ్ యూ దట్ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ అండ్ లెట్ గో. వదిలేయాలి ఆ పోస్ట్, వదిలేస్తేనే ముందరికి వెళ్ళగలుగుతారు. అలాంటి వ్యక్తులు ఉంటే, ఐ కేమ్ 2 years బ్యాక్ ఆల్సో, 4 years బ్యాక్ దిస్, అలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారనుకోండి, ఈసారి డెఫినెట్గా రాజు గారు అనుకున్న సాధించగలుగుతారు. President can achieve that only if all of you support. Pavananta Ballagotti, from his heart he spoke saying that Yevanna Ganindi, I will achieve this. Not that the previous president could not do. Previous president also wanted to do, but he could not achieve because few of us, including me, like probably as FTCC, a vice president that time, I could have also supported Nizamabad Chamber of Commerce and Industry and asked him, Nansar, phone this previous president, ఎందుకంటే మీరు కట్టలేదు, can I help you? Can I give some help from Hyderabad? And then what is it? So I also did not support him. That's why probably there were so many problems which he was facing and he could not achieve it. Let's not repeat what happened previously. Let's ensure that this time we build the building and we take the industry forward and trade forward so that everybody in the society is benefited. And somebody was telling me when I walked in, we had a educational tour to Warangal or Karimnagar, Warangal, to understand Warangal Chamber of Commerce. And they were talking so nice about Warangal Chamber of Commerce. I'm very happy they speak. I have no jealousy against them. But can I not become a step better than Warangal tomorrow? That should be the attitude, that should be the zeal to work. And please, I wish the whole new team once again all the best, and the Federation of Telangana Chamber of Commerce and Industry, we promise any help you require, we'll be there. And in that meantime, I will not wait for your phone calls, but on behalf of our federation, we will only call, periodically keep calling and check up what services you need from us, and we are ready to help you. Thank you. Do so solemnly, promise and pledge that I will faithfully and honestly discharge the duties of
Chamber of Commerce and Industry, Nizamabad, to the best of my knowledge and ability.